Kwasukasukela kwakukhona amakati ayisihlanu lamakati ayisihlanu ayehlala ndawonye ehlupheka futhi elamba ngoba kwase kuyinkinga nokuba ayephila ngakho ngoba ayekade ephila ngamokuthi ayidlela amagundane kwahamba nalawa ayehambela ngakhona abona ukuthi ngathi siyaphela agcina sihambela kude engasezi la kuhlala ngakhona amakati. Lamakati ke ahlala ke ephila lempilo yendlala ke elambile agcine sakha icebo lokuthi kufanele ehambe eyofuna umsebenzi. Mengabe ke alala ke sivumelane ngezwe elilodwa kwathi mangabe kusa ke kwathi kumpondoza nkomo nje ukusa kwabona yiwona asehambe eyofuna umsebenzi. Ahamba ke eyofuna umsebenzi kafike ke ahlala ke sangweni la ehleli khona efuna umsebenzi. Kwabe seqhamuka ke umlungu wafika wabuza ukuthi ke hawu nifunani athi afuna umsebenzi. Wayesethi ke umlungu nginganiqasha umsebenzi mune niwufunayo. Athi wona ke kuningi esingakwenza kodwa singakusiza nokuthi ke sikubambele namagundane nje endlini. Kanti ngaleso sikhathi lo mlungu wayefuya amagundane futhi ewathanda kakhulu ewazisa. Wathula umlungu wabona ukuthi hey laba ngathi bazoqeda amagundane ami ngeke ngikwazi ukubaqasha. Wangawaqasha amakati wawashiya kanjalo. Acasuka sale dangela ukuthi hawu ikuphi okubhedayo isikushilo ngoba sithi sifuna umsebenzi futhi uyena obesibuza sifuna umsebenzi muni. Asala. Wahamba ke isikhashana kwaqhamuka indoda yaqhamuka lapho ke yaqhamuka nayo ihambela ihlalini nesazelo sokuthi ke njalo kufanele ivuke ekseni mangabe izohamba inesamagwinsi iwanakekela iwapha ukudla iwapha yonke into ingenamsebenzi okuyena onakekela amagwinsi ayo. Yayisiqhamukela kulamakati yayisiwabuza ukuthi hawu nifunana athi afuna umsebenzi ngokuthi ke le ndoda yayisihluphekile ifuna umuntu ozosebenza enakekele lamagwinsi. Yakwazi ukuwaqasha yangabuza imibuzo eminingi. Yawathatha lamakati lawa ke yahamba nawo yafike yawanikeza umsebenzi ukuthi enakekele lamagwinsi lawa. Asebenza ke isikhathi eside lamakati esebenza kule ndawo kodwa enakho ukubona ukuthi ungathi igwinsi liyefana negundane ziyithupha ziyeguleni. Akukho umehluko. Kuphela umehluko ukuthi lokho okunye kunomzimba omkhulu okunye kuncane. Elinye ke lincane igundane lezi kuthiwa ke libizwe ngosiqwizi igundane elincane. Kodwa ke igwinsi ke likhulu kunegundane. Ahlala kase akhicebo lokuthi masingabamba libe lilodwa sidle ngeke zabone lo mnomzana okuyena osiqashile. Nangempela avumelana ngezwe elilodwa aqala amakati abamba igundane ngalodwa igwinsi ngalodwa ngoba lento ifana negundane. Adle ehlala umnomzana lokho esola ukuthi ngathi amagwinsi akhe ayaphunguka awasaphelele. Ephinde futhi abambe elinye igwinsi amakati. Esola umnomzana. Waze wabuza lamakati ukuthi yini indaba amagwinsi akhe kwangathi awasaphelele nje. Athi lamakati asazi lutho thina ngoba into esiyenzi yodwa. Siye sifaka ukudla endlini yamagwinsi sivale akukho kunye sikwenzayo. Ethule lo mnomzana. Ahambe eqhubeke nomsebenzi wakhe. Kuhamba isikhashana lamakati ephinde futhi aqhubeke ebambe lapha emfuyweni yalo mnomzana. Adle. Kwathi sedlile lelo asebona lo mnomzana ukuthi hayi ungathi imfuyo yami iyaphela manje. Kungcono ngivele ngiwadilize lamakati. Wawadiliza ke sewaxosha emsebenzini. Ahambe engahole nohola ke ngoba ayeseqala ukuganga. Wawaxosha. Ahambe khala ke lamakati ke nokuhlupheka sefuna omunye umsebenzi manje. Imali awayitholanga kodwa eswina yesuthi ngoba yesuthi amagwinsi endoda. Kodwa lokho ehamba ezulazula kwaya ngokuya kwaphela okusethunjini lamagwinsi phela yewadlile nokusethunjini kuyaphela. Ahambe ezulazula efuna umsebenzi isikhathi eside ngoba nasesikhotheni ayengasatholi nokuyigundanyana nje kube ekwazi uthadle. Mangibheka nje ayicabanga nokudlana wodwa ngendlela ayiselamba ngakhona. Ahamba ke lamagundane ke lamakati lawa ke ngayitholi ngisho igundane endleleni. Kwaze ahlangana nomlungu. Umlungu wafike ke wabuza ukuthi hawu alibangisephi. Asho athi hayi sihambe sifuna umsebenzi. Wathi lo mlungu hayi umsebenzi ukhona nginganika umsebenzi. Ngifuna umuntu abantu abazongisebenzela. Ahamba ke lamakati lawa yize noma ethe umlungu ufuna abantu abazomsebenzela kodwa wathola amakati
wawathatha lamakati wahamba nawo wafika emzini wakhe ke wawakhombisa indlela ezohlala kuyona wawapha nokudla aqala ke asebenza umsebenzi ke elilodwa lalipheka amabili eshanela amanye ewasha asebenza ke sebenza lamakati lawo isikhathi esebenza la emzini omlungu kwase kuthi lele lilodwa eliphekayo lavuka isilwane ke sobusela selantshontsha labona ilami sekhabetheni lomlungu layithanda lase liyithatha iyabanda lento kodwa lakwazi ukuyifaka ekhwapheni khona ibandi injalo layifaka ekhwapheni akekho wathi mangabe buya yena esebuye sebheka la wathola ukuthi khona okungekho ekhabetheni lakhe wawabuza aphika akachithanga isikhathi kena kalokhanga ebuze elinto izobuza ngelinye ilanga wavula wabiza wathi mewabiza wawabuza ukuthi ngabe iphi lama yakhe aphika futhi wawaqoqa wasethi ngalinye ikati kuzomela liphakamisa ingalo zombili ungaphakamise yodwa ayiphakamisa lawa makati amane leli lesihlanu la ngakwazi ukuyiphakamisa zonke ingalo laphakamisa yodwa wacasuka walithethisa ukuthi yindaba lengayiphakamisa izombili la iphakamisa zombili ngokusheshsha yavele yawa wadina wayisethi ngoba niyeba ngizonixosha emsebenzini ngeke ngize nihole nokuniholela ahambe engaholile ngoba nesisho sithi ena zifa ngamvunye makono yedwa bonke ebonile wawaxoshwa wonke aqala phansi ahlupheka aphinde futhi aqala phansi ayobulawa indlala akuhleke ukwebe emsebenzini cosi yaphela. Sanibona Zamani Zulu Nation. Mina nginguzamani. Thank you very much for watching until the end of the video. If you'd like a challenge, try watching the video again with the isiZulu subtitles. If you'd like to ramp up your learning, contact us for group or private Zoom lessons. Check out our podcast or get on our mailing list for our upcoming online isiZulu course. You could also join our YouTube channel or Patreon page for weekly deep dives into these videos to get the most out of them. Ngiyabonga kakhulu, salani kahle bafundi.